أنا رح أحكي بالعربي بس لأنه بعرف في عنا عالم أونلاين. بس رح لهم there's good morning to all of those joining us online. Uh, there will be simultaneous translation, so interpretation. So if you are on Zoom, you can just change channels. I will be speaking in Arabic, but the panels will be mixed languages, English and Arabic. Okay. لكن صباح الخير. أنا اسمي نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح العربي. وباسم المبادرة أول شيء بدي أحييكم وأشكركم على حضوركم اليوم لهالورشة المهمة حول إعادة الإعمار ومستقبل قطاع الطاقة بلبنان. بداية بحب أشكر كل الشركاء والباحثات والباحثين، المتحدثات والمتحدثين وكل الحاضرين اليوم، من صانعي السياسات للمسؤولين بالبلديات، للنشطاء، المجتمع المدني، القطاع الأكاديمي، لأنكم كلكم مجتمعين اليوم، كلنا مجتمعين اليوم حول قناعة واحدة، إنه أزمة الطاقة بلبنان مش بس مسألة تقنية، هي مسألة أولاً سياسية، اجتماعية، أخلاقية. والطريقة يلي رح نعيد فيها بناء هالقطاع أنا برأيي من دون مبالغة رح تحدد شكل لبنان بعد هالحرب. حابب يوم بلش، رح يكون مختصر جدا بأربع نقاط أساسية. الأولى، عدالة الطاقة لازم تكون بقلب عملية إعادة الإعمار. شو قصدنا؟ بالوقت يلي بيواجه فيه لبنان مهمة إعادة الإعمار الهائلة، لازم يكون بناء قطاع الطاقة عادل، وهالعدالة لازم تكون مبدأ أساسي ومش فكرة ثانوية بتفكيرنا بإعادة الإعمار. وعدالة الطاقة، وبعتقد الزملاء اليوم حيفوتوا أكثر بهالمفهوم وشو بنحكي عنه، شو بنقصد فيه، ما بتتعلق بس بالكهرباء أو بإعادة المحطات. هي بتدفعنا أنه نسأل مين عنده طاقة ومين محروم منه، وهي كمان بتدفعنا نسأل إذا إعادة الإعمار رح يرجع ينتج اللامساواة يلي كانت موجودة بالماضي وبالحاضر، أو رح يكون خطوة باتجاه إصلاحها. وببلد مثل لبنان شفنا أشكال كتير من اللا عدالة. في ناس عندها كهرباء وناس ما عندها، في مناطق موصولة ومناطق لا، وفي ناس بتقدر تركب مولدات وألواح شمسية، وفي ناس مضطرة تعيش بالعتمة. ولهالمستقبل في خطر انه تتعمق هاللامسوات اذا اقتصر التعافي تبعنا على اعاده انتاج النظام القديم. كلنا بنعرف هو نظام بيقوم على التبعيه، استحواذ النخب، وغياب الشفافيه. ولهالسبب اليوم نحن ما بنتحدث بس عن اعاده بناء شبكه الكهرباء، بل عن اعاده بناء الثقه، عن اعاده بناء الحوكمه، وعن اعاده بناء المساءله. ولازم تكون العداله هي البوصله يلي بتوجه كل قرار سياسي، من تصميم التعرفة تبع الكهرباء إلى اختيار مصادر الطاقة، إلى المؤسسات يلي حتتولى تنظيم هذا القطاع وتمويله. لأنه عدالة الطاقة مش بس شعار، هي شرط أساسي لتحقيق بالآخر بلد قايم على سلام مستدام وعلى تنمية حقيقية. النقطة الثانية، هل رح نقدر اليوم ننتقل من موضوع التشخيص للحلول؟ ما نخبي على بعضنا، كلنا بنعرف المشاكل. اوكي، قطاع الكهرباء بلبنان انحكى عنه بتقارير لا تعد ولا تحصى. بعتقد الوزارة يعني عدد الدراسات جاهزة من عشرات السنين. اوكي، ونحن مش بحاجة بس لدراسات. بعتقد اليوم كل بيت لبناني، كل عائلة لبنانية صاروا خبراء بمشاكل الكهرباء. يعني أنا بس أحكي مع أمي بشوف، تعرف حق قديش بكلفها الطاقة الشمسية، قد بكلفها الموتور، قد بكلفها الكهرباء. فهيدي معاناة اليوم بعتقد يومية. فالورشة اليوم مش بس لنعيد نحكي بالمشاكل، بل لنفكر كيف بدنا نتقدم، وكيف بدنا نلاقي حلول تكون عادلة، واقعية، ومنطلقة من الأرض. فاليوم السؤال مش شو صار غلط بالماضي، إنه هيدا بنعرفه، بس شو فينا نعمل تنظبط.
بدنا نفتح نقاش عن نماذج بديلة. شو نوع الحوكمة اللي فيها اليوم بلبنان تضمن المحاسبة؟ شو أشكال التمويل؟ لأنه دائما بنحكي عن موضوع التمويل. شو أشكال التمويل يلي بتوسع الشبكة من دون ما تظلم ناس؟ وكيف فينا نمكن المجتمع ليكون شريك فعلي بصناعة مستقبله الطاقوي، ومش بس متلقي القرارات كما كان بالماضي؟ هلا النقاشات اليوم مبنية على أبحاث جديدة قام فيها الفريق من مبادرة إصلاح العربي. باحثات نزلوا على الأرض، سمعوا للناس من مواطنين لا مسؤولين محليين، واللي عن جد هالمسؤولين عم بيحاولوا يفتشوا على بدائل، لأنه هن بوجه الأزمة. يعني اليوم الورشة هي مش بس للنقد أو تشخيص المشاكل، بس هي للبناء، لبناء رؤية مشتركة للتعافي مبنية على العدالة والاستدامة والمشاركة. النقطة الثالثة، خلينا نكون صريحين، التفكير بطريقة جديدة بيتطلب منا أنه يكون الشغل بطريقة جديدة. أوكي؟ يعني إعادة الإعمار العادلة ما رح تصير لحالها، وإلا كانت صارت، ولا بالنوايا الطيبة بتكفي كمان. بدها موارد، بدها إصلاح بالحوكمة، وبعتقد كمان بدها خيال مختلف. التمويل أساسي بس ما بكفي، وما لازم نوقف هون. ما فينا نرجع نقوم بقطاع طاقة عن جديد إذا بنعتمد على المساعدات المتقطعة أو الحلول الجزئية تبع الماضي. ولا رحنا بعد أول حرب علينا وعشنا التجارب من الحرب الأهلية ل 2006 لكل الحروب الإسرائيلية على لبنان. نعرف إنه هيدا التمويل اللي بيجي متجزئ من دون نظرة كافية، منحل المشكلة لكم شهر بنرجع منفوت بمشاكل تانية. لازم نفتش على نماذج تمويل مبتكرة ندمج فيها بين المال العام، بين المال الخاص، وبين المجتمع المحلي، مع ضمان انه كل ليرة بتنصرف بتكون شفافة وخاضعة للمحاسبة، وكمان متوافقة مع الأهداف الاجتماعية الأكبر. الطاقة هي مدخل للحلول، ليست هي الغاية فقط. الحوكمة كمان أساسية. المؤسسات المختلفة من كهرباء لبنان وغيرها لازم يتم إعادة هيكلتها لتخدم المصلحة العامة مش المصالح السياسية الضيقة. والهيئات التنظيمية، وإحنا سعيدين جدا أنه تم تعيين الهيئة الناظمة أخيرا، لازم يكون عندها استقلالية حقيقية، تشتغل بشفافية، وتخلي الناس على علم، وتفعل الرقابة. وإذا بدنا نعيد التفكير يعني بموضوع التمويل كمان وبموضوع الحوكمة، لازم كمان نعيد نفكر بالمنهج كله. مش المطلوب اليوم نرقع المنظومة القديمة أو النظام القديم، بل هو نرسم نظام جديد، لا مركزي بس بنفس الوقت منسق مستدام، وبحط المجتمعات المحلية بصلب القرار. يعني ما بس بدنا نستثمر بتكنولوجيا جديدة، لأنه الحلول التكنولوجية ما بتكفي، بس بدنا نستثمر كمان بالناس، يعني عمليا بقدرات البلديات، بالتخطيط المحلي للطاقة، وبالعمليات التشاركية يلي بتخلي المواطن يكون على الطاولة ومش براتها. وهالتفكير الجديد لازم يكون شامل ومنهجي. للأسف يعني إحنا بلبنان تجاربنا بالماضي بإعادة الإعمار ولا كان تفكيرنا ولا شامل ولا منهجي. ولازم يربط قطاع الكهرباء وقطاع الطاقة بباقي الأهداف الاجتماعية، يعني حماية البيئة، خلق فرص عمل، وتحسين الصحة العامة. وكلكم شفتوا مؤخرا يعني نسب السرطان بلبنان كيف متزايدة، والصحة العامة. لأنه إصلاح الطاقة منه مشروع منفصل، هو عمود فقري لتعافي عادل ومستدام. النقطة الرابعة، ما فينا نحكي عن إعادة إعمار من دون ما نحكي عن السياق اللي عايشين اليوم. اليوم العدوان الإسرائيلي عم بكفي، عم بدمر، عم بيهجر، وعم بيصعب فكرة حتى التخطيط على للمستقبل. اوكي، بس رغم هيك عنا واجب اخلاقي وانساني انه نتخيل ونخطط لمستقبل بديل. اذا بننطر الظروف المثاليه ما رح نبلش ابدا. الشغل على العداله، على اعاده بناء الانظمه، على اعاده التفكير بالحوكمه لازم يبلش هلا من قلب الازمه، لانه الافكار
وإحنا بالآخر مركز أبحاث فشغلنا بالأفكار عملياً، بيكون لها معناها الحقيقي وقت يكون الأمل بخطر. عملياً يعني إعادة الإعمار ما بتبلش وقت تسكت الدرونز، بتبلش وقت تجتمع العالم، تلتقي، تفكر وتحلم ببلد عادل. ونحن بمبادرة الإصلاح العربي منآمن أنه إعادة الإعمار إن كان بلبنان، بغزة، باليمن، بسوريا، بليبيا، مش لحظة بتجي بعد الحرب، بس بتبلش خلال الحرب. وبأماكن مثل هيدي وين الناس بتجتمع لتفكر، تتحاور وترسم طريق بيرفض اليأس. ما لازم نخلي الدمار هو اللي بيفرض شروط التعافي، لأنه هيدا هو هدف إسرائيل اليوم. لازم نتمسك بالقدرة على الفعل والفكر والخيال، ولازم كمان نتمسك بحق المجتمعات أنها تخطط بإيدها للأنظمة اللي رح تضمن بقائها واستمرارها بالمستقبل. وقبل ما أختم ونتحول يعني لأول جلسة، يعني بدعيكم من اليوم يكون معكم 4 أسئلة تحملوها عبر النقاشات. السؤال الأول: كيف ممكن عدالة الطاقة تصير إطار فعلي إعادة الإعمار بلبنان ومش بس مبدأ نظري؟ السؤال الثاني: شو الخطوات العملية اليوم يلي فيها تنقلنا من التشخيص للتنفيذ؟ بهاللحظة شو فينا نعمل تنحس حالنا عم نتقدم من فقط تشخيصنا للمشكلة لتنفيذ حلول؟ النقطة الثالثة: كيف ممكن التمويل والحوكمة والابتكار يشتغلوا سوا ليبنوا قطاع طاقة مرن وعادل وشامل؟ المرونة ما لازم تكون هي ضد الشمولية بلبنان. فينا نتخيل نظام طاقة اليوم مرن ببني على اللامركزية بس داخل إطار شامل لبناء دولة احنا كلنا منآمن فيها. والسؤال الرابع ويمكن الأصعب: كيف بدنا نحافظ على شجاعة التخيل imagination؟ أنا ما بدي يعني نخفف من أهمية الخيال بهاللحظة، ونقدر نشتغل لمستقبل أفضل بظل القصف، بظل الأنين يلي عم يسمعوه المواطنات والمواطنين تبعوا يعني اللبنانيين يلي عايشين بالجنوب أو بالضاحية أو بالمدن اللبنانية اللي عم بيضلوا درونز فوق راسها، والدمار وكل هالصعوبات. إذا قدرنا نجاوب على الأسئلة أو بالقليل نبلش نجاوب على هذه الأسئلة، بتكون ورشتنا اليوم وفرق العمل بكرة نجحت. مش تتلاقي الحلول الأخيرة، ما نكون يعني خلينا نكون واقعيين، بس نكون عم نبلش ننتقل من توصيف للأزمة لخطوة باتجاه إعادة بناء لبنان على أسس العدالة والطاقة المستدامة. فشكرا لكم، بتمنى للجميع اليوم غني بالنقاش وبالأفكار البناءة. بعتقد هلأ رح أعطي الكلمة لأول بانل وآية حتكون هي المسيرة للجلسة. تفضلوا. شكرا. Good morning everyone. أنا حأحكي بالإنجليزي. هيدي البانل حتكون بالإنجليزي وبالعربي. فاللي بده ترجمة فورية في ياخد الهيدسيتس من هون. Okay. Good morning. My name is Aya Marzouk. I'm the MENA Advocacy Advisor at the Open Society Foundations, and I'm honored to be moderating today's panel
on post-war energy transition pathways for Lebanon. Today's discussion brings together 4 researchers and practitioners who will present a position paper, 2 research studies, and a policy paper, each offering a unique lens on the impact of Israel's war on Lebanon's energy sector, and more importantly, on how we might reimagine and rebuild the sector in ways that are equitable, sustainable, and inclusive. The panel is not just about assessing the scale of destruction, as Nadim earlier spoke, but about asking, how can we build back better? How can we ensure that reconstruction efforts prioritize access to electricity for all, especially for marginalized communities, and that energy reform becomes a vehicle for justice and resilience? I'm looking forward to a rich and grounded conversation today that connects research to policy and vision to action. So with that, I'd like to introduce my panelists. First, we have with us Dana Abi Ghanem, who's the Deputy Director of the Environmental Politics Program at ARI. A former academic, her research over the last 20 years has spanned issues related to environment and society, focusing on energy and everyday practices, as well as questions of justice and resilience. Yasmina El-Amine is a PhD candidate at University College London, UCL, and a research consultant at ARI. She holds a master's degree in environmental technology from Imperial College London, specializing in water management. Soha Mneimneh is an urban planner and researcher dedicated to making cities more just and sustainable by addressing issues related to housing, land, property, governance, and political economy. She is currently a researcher at Columbia University, a lecturer at ALBA, and a consultant for public interest organizations, including ARI. Finally, Eric Verdale is a professor of geography and urban studies at Sciences Po and a researcher at the Center for International Studies. He previously worked at the French Institute of the Near East and the University of Lyon. His interests include the sociology and history of urbanism and the current transformations of urban management policies, specifically the topics of urban infrastructure like energy, water, and solid waste. So with that, I'd like to kick off the conversation first with Dana. Dana, ARI has drafted a position paper which presents a comprehensive vision for Lebanon's energy sector, touching on the geopolitical and governance challenges, the way ARI positions itself in the ecosystem in terms of its research and advocacy, as well as the principles guiding ARI's work in that domain. Can you walk us through how these elements come together in ARI's strategy for addressing Lebanon's energy crisis, and what encouraged you to embark on this effort now, and what you see as the most urgent priorities moving forward? شكرا آية. هلا هو طبعا ماشي الميكروفون لازم ارجو اكثر هيك منيح. طبعا مشروع الطاقه اللي عمل هلا المفروض يكون اوكي Yes. هلا احسن اوكي. المشروع الطاقه بالمبادره هو مبني على مشروع ممول من مؤسسه بورتوكوس. كان بدايه عم بيركز على موضوع الطاقه الشمسيه يلي انتشرت بلبنان نتيجه الازمه الاقتصاديه واللي بعدين تلاها ازمه الطاقه. هلا طبعا بعد منها صارت كثير امور على مستوى نظام الطاقه والحرب العنيفه اللي شنتها اسرائيل على الجنوب ولبنان ككل. طبعا الحرب دمرت جزء كبير من الجنوب، ومن هون قررنا انه نواكب هذه المتغيرات. طبعا بالنسبه لنظام الطاقه صار في قانون اللامركزيه للطاقه المتجدده، وطبعا كان في العمل على تأسيس الهيئة الناظمة. يعني كان عم بيصير في متغيرات على نظام الطاقة بلبنان بشكل عام. وبظل الحرب كان ضروري إلنا بالمبادرة إنه نطلع على الأمور بهالشكل، يعني نطلع على الترابط بين هول المسألتين اللي هن كتير مهمين بالنسبة للبنان وبالنسبة لإعادة الإعمار والانطلاقه من قطاع الطاقه. يعني دائما انا باخذ النوتات معي لانه ما بقدر من هون كانت الورقه اللي كتبناها لنحدد موقف آري، يعني موقف المبادره بالنسبه لانه كيف نحن عم نشخص الموضوع
كيف وين شايفين المشاكل الأساسية أسبابها، منها الحروب اللي شنت على لبنان، منها المسائل الجيوسياسية اللي كانت عرقلت شوي مواضيع كثيرة مثل وصول الغاز للبنان أو حتى استخراج الغاز والنفط. كمان فيها انه نطلع على النظام اللبناني، كيف صعب كثير نعمل اصلاح اداري، والى ما هنالك من اسباب وصلتنا لانه يكون في عندنا ازمه طاقه بلبنان. وطبعا الموضوع اللي هو اساسي هو انه اعتمادنا الكلي كان تقريبا على استيراد الفيول اويل، واعتمادنا على هذا اللي هو كثير كان عم بشكل ضغط على الخزينه. طبعا هودي بالنسبة نحن تشخيصنا للمشاكل اللي أدت أزمة الطاقة، اللي كان إذا بدك يدير تفكيرنا هو 3 أفكار أساسية. واحدة منها مسألة عدالة الطاقة يلي حكي عنها نديم اليوم. وهون بتتشكل عدالة الطاقة من مش بس العدالة والمساواة بين الناس والتأكيد على تأمين الطاقة للكل، بس كمان انه تكون اسعار الطاقه مقبوله ميسره، ويصير في دعم لفئات المجتمع اللي بتعاني من هشاشه، يكون في تعرفه تعرفه متدرجه. بعتقد في كتير انواع تعرفه ما بدنا فينا نفوت بالتفاصيل، بس انه اهميتها انه نتاكد انه الكل بيقدر يدفع حق الطاقه اللي بده يستخدمها بمنزله الكهرباء. وكمان انه يكون في شفافيه ويكون في مشاركه بمجال الطاقه للمجتمع. والفكره الثالثه هو انه ما نركز على التصرفات الفرديه للشخص، انه ننظر للمجتمع كمجموعه من الممارسات اليوميه وانماط الحياه يلي بحاجه للطاقه لتمشي. فبالتالي نحن موضوع الطاقه بالنسبه لنا هو حيوي، ضروري، عايزين الطاقة لنكمل حياتنا العادية. مسألة إنه كيف بدنا نخليها مستدامة وما تضر البيئة وما تضر المجتمع، هي بتتعلق بإنه نغير النظام ككل، مش بس إنه نطلع بالفرد ونقول له لا أنت استخدم طاقة أقل حق عليك. فهودي كانوا الأفكار الأساسية، طبعا الاستدامة البيئية والاجتماعية بهالمجال. ومن هون حددنا موقف آري اللي هو يعني يا ريت في اختصره، بس أهم 5 نقاط هي إنه الخروج من الاعتماد الكلي على الفيول أويل المستورد، موضوع إصلاح الإداري وإدخال موضوع عدالة الطاقة من صلب، إنه تكون صلب الإصلاح الإداري مبني على موضوع يعني عدالة الطاقة مثل ما حكي نديم، ما رح أرجع أعيد حكيه. وبعدين إنه يكون في يعني مساءلة وشفافية باستخدام التمويلات الخارجية، خاصة بأنه مبدأ أساسي بالنسبة موقف أساسي بالنسبة لآري هو يعني استثمار كلي بموضوع الطاقة المتجددة، وبالتالي استخدام التمويلات الخارجية أو استغلالها بشكل صحيح وشفاف، خاصة التمويلات المتعلقة بالتغير المناخي. وأهم شيء الأولوية لنا وسألتينا عن الأولويات هو طبعا موضوع إعادة الأعمار، وإنه تدخل فيه كل هالأمور. موضوع إنه يكون إعادة أعمار عادل وشفاف، إنه تكون موضوع الطاقة من ضمنه، لأنه مثل ما رح تفسر ياسمينة عندنا تأثير من ناحية يعني تأمين الطاقة للمناطق المدمرة بلبنان. فهو هذا بالنسبة لنا الأولوية أكيد. شكرا. Thank you so much, Dana. So I hope this position paper has really kind of framed the conversation that we will be having today, highlighting the principles that Ari has focused on. And Dana, one of the points that you raised, I think, is a really important one about changing the entire system and not placing the burden of change on individual practices and putting that burden on individuals themselves. So now that we have this holistic overview of the principles guiding Ari's work in this domain,
We're going to move to Yasmina's research paper. So over the course of the last year, Yasmina has been working on a paper that she's presenting today, and I think that there are copies of at the entrance, titled Pathways for Energy Justice in Post-War Reconstruction. Yasmina, in the course of your research, you visited 10 sites in southern Lebanon and the Bekaa in March 2025, just a few months after the ceasefire, and conducted interviews with residents, municipal officials, and energy providers. Can you describe to us what you saw in terms of the extent of the damage wrought by Israeli airstrikes on communities and on civilian infrastructure, especially energy infrastructure, and how residents were coping and meeting their basic energy needs? Hi, thank you, Aya. Sorry, I had a problem with this. Oh, I'm going to be speaking in English. I have a lot to say, and I'm not very good with time, so keep an eye on me. Timer's on. You yes. have 4 minutes for the first question. Okay. Okay, so just before starting, very quickly, I wanted to maybe set the tone and the narrative that I've been trying to channel throughout my research. First of all, like Nadim already said it, the war is still going on. Although the ceasefire was reached in November, there have been 4,500 violations as reported by the Lebanese army as of September 2025. But what I wanted to reiterate is that what's been happening actually is two things. The first one is we've been seeing it gradually, and it shows in this picture over here, is that there's been a systematic aggression on any attempt at reconstruction. And this aggression has been scaling in both in intensity and in geographic scope. It started at the borders with the targeting of prefabricated homes and the killing of farmers, of fishermen, and then it extended towards killing engineers, targeting reconstruction equipment, and the latest one, which was the biggest, let's say, violation of the ceasefire, and it was the targeting of cement industry and asphalt industry. So that's the first point I wanted to raise. The second one is in this photo over here. It was an article published by L'Orient Le Jour saying that all of these, let's say, targeted strikes that we've unfortunately accepted in Lebanon as we haven't challenged are actually potential war crimes, specifically that there hasn't been enough evidence about whoever is being targeted being in a military position. So I just wanted to reiterate that this is the narrative that I'm trying to push for, and that we should always attempt to challenge Zionist narratives. So what's happening on the ground and what's happening when it comes to energy. So the World Bank made an assessment in March, and they came up with numbers saying that over $200 million, that the electricity sector was damaged by up to $200 million. And this was an assessment limited to EDL, its infrastructure, and basically the bills that were not paid. But they didn't look at renewable energy, and they didn't look at informal generator networks. So this is a graph, and you can see it. Batul told me to mention this in the fact sheet that's on the table. This graph was done with CNRS data, and it looks at the number of panels that have been destroyed specifically in the south and the Bekaa. There are additional ones in Beirut, and Soha can speak more to that. But basically what we see, if you look at this graph, there's over 60,000 panels that have been destroyed throughout Lebanon, and distributed across different districts. But this number corresponds to approximately 20 to 30 megawatts. I think there was a number that was said before that it was around 200 megawatts, but while looking closer, we can see that it's still like a big damage, but it's actually less. Okay, we've also looked at, this is data by Dr. Bassam, who kindly provided us data for municipal renewable energy systems. So this is across the south and the Bekaa as well. There were over 33 locations that were surveyed, and over 66 renewable energy systems that are owned and operated by municipalities. And
As you can see, there's quite a lot of damage. There's over more than 2,000 panels that have been damaged, and this is just at the municipal level. So one thing that I wanted to say about these things is that we have a problem with data. So there's been quite a lot of work, and Dr. Bassam is a specialist, so there is understanding of what it means, what the damaged panel means, but there's actually, it's very hard to identify, and we need to look more into these numbers to assess what was the actual damage. We need like more in-depth investigation. So what happened on the ground? As you said, we went to over 10 sites and we've spoken to different people. So basically, for the first 2 months of the war, people had no electricity, none from the government, none from the parallel generator grid. So what happened is that Jihad al-Bina gave compensation to residents. And what people did is that they used this compensation to either buy new panels or fix the panels that they had. But there were homes that were not damaged, that sustained losses. There were homes that were destroyed, but their panels were intact. So it was a very mixed, let's say, field observation. So this is what happened at the household level. They had to take on the cost of fixing their renewable energy systems. In the meantime, EDL and Mrad Electric, which is a private company, they worked on repairing the grid, and they did so over a period of 2 months. They allocated $50 million to address the damages to the grid. But what they did is just repairs. So the grid was destroyed and they did repairs. But what we saw, what was something that was good that we saw in the field, was how much municipalities were involved. Municipalities were really doing a great job at bringing back life into the villages. Municipalities were helping people with, let's say, mobile generators, bringing them to homes, helping them access water. Even in some cities, there were generator owners were doing actually a good job in removing the cables and recycling them, working with or repurposing them, let's say. So what we saw was actually local communities, in the absence of the government, in the very timid contribution of donors, they were left to their own, and they were working collectively to be able to deal with the catastrophe of the situation. Okay. I'm sorry. Okay, it's fine. So we can start it again. Okay. Something else that, how am I on time? 1 more minute. 1 more minute, okay. I wanted to say that what we did see, what we did see for electricity, we didn't see a direct targeting of infrastructure, unlike in 2006, but we did see that for water. So actually 70% of surveilled municipalities who had their renewable energy systems destroyed, they were renewable energy systems for water. There was huge damage when it came to facilities, water facilities, 34% of facilities in just Bint Jbeil, Marja Ayoun and Sur were destroyed. There was also obviously the big strike on the Litani. So like what we could see was a direct targeting of water infrastructure. And actually the strike that happened in Ansar last week, the South Lebanon Water Establishment revealed that it destroyed over 500,000, a huge amount of the diesel reserve that they had to operate. Tons, yes, of the diesel that they used to operate their systems. So we are actually currently facing a big water issue in these villages, across the south. Okay, I'm just going to speak. Just two more things. One thing is that in the border villages, there was actually a very, very targeted attack on energy infrastructure. We saw this from the beginning, there's a system, a renewable energy system that was destroyed, directly targeted in November, and we kept on seeing this, and we are still seeing this right now. So this is clearly a targeted Israeli strategy to depopulate this area and create a buffer zone. And the final thing I wanted to say was that
oh yeah, it's actually this slide, was that we saw on the one hand a lot of ingenuity and a lot of creativity from people and how they were dealing with panels. There were people who were trading panels between each other, people who were reusing panels for solar water heaters. So there was a sort of creativity that existed in the responses that were on the ground. What we also saw is that there was maybe, in the absence of the government, in the absence of any recycling or any thought about what would happen to the solar waste, people are reusing solar panels. As you can see in all of these pictures, and this is actually something that we need to highlight, because when solar panels are damaged, they release hazardous toxins and chemicals, and people are still using them. And we haven't spoken about the importance of collecting these panels and safely disposing them. Thank you so much, Yasmina. Thank you for this very broad overview of the scale of the damage in Lebanon and the Bekaa, focusing not only on the state infrastructure, but also the damage to the solar panels that individuals had put up. And thank you for starting to walk us through the way that some of the communities were coping with the destruction. We're next going to move to Soha Mneimneh, who authored a paper that you can also find at the entrance called Lebanon's Energy Crisis in Context, Post-War Reconstruction and Political Fragmentation. Soha, your paper explores the challenges and opportunities for energy recovery in Lebanon's post-war reconstruction by examining three interrelated components: the actors involved in the energy sector, energy-related planning and regulations, and the political economy and financial gaps in the current recovery process. Can you walk us through this landscape and how each of these components have so far been hindering energy reform? And in your opinion and from your research, how can we move beyond these challenges and seize this opportunity to build an energy system that addresses the gaps and inefficiencies of the past? Thank you, Aya. First, I just want to say that we're looking, or the term that I used is energy recovery, not energy reform, because we know that there are already structural problems and already existing problems that should be tackled. So it's more about energy recovery. At the same time, we're witnessing political shifts, also so many political divides, and that's why the paper also looks at how this impacts the energy sector in the context of reconstruction. We took very specifically the case of Dahir, the southern suburbs of Beirut, to think of what is how does the potential reform look like for this sector. Also including, we also looked at municipal Beirut because we wanted to look at how these municipalities coordinate with each other. So the southern suburbs of Beirut is not an island. It is adjacent to several municipalities. And we took this as a case study to start thinking also of a greater Beirut that includes the suburbs. And we chose to look at actors, policy, and the political economy or economy. So this analytical framework very specifically, because currently the stakeholders that should champion reconstruction, they will need to address very specifically a complex web of governance issues. They need to implement inclusive energy policies, and they need to establish proper financing mechanisms. So we put ourselves in the shoes of public sector representatives. We talked to a lot of public sector representatives, and we did a lot of interviews with them and policy dialogues to also make sure that the recommendations resonate with the realities on the ground or their work or their understanding of the issues. And so the first finding in terms of governance we found is that the current governance landscape of the energy sector, very specifically in Beirut and the southern suburbs and in the context of reconstruction, is extremely fragmented. So as you can see here in this diagram, you can also find it in the fact sheet that's next to you or the fact sheet that is on the poster behind. There are currently 6 groups operating almost independently, and each group has its own approach in dealing with the energy sector. It has its own strategies and its own tools. So there are 6 distinct groups, and the links are very indirect between them, and in certain cases, they don't even exist. So at the national level, we can see here that, of course, there's the current Lebanese cabinet,
Under it, there's the Ministry of Energy and Water. It operates very closely with the World Bank Group. There are strong ties in the current Lebanese cabinet with the World Bank. It's strengthened. Of course, CDR is under it, but there are very few links with the EDL. The other group that operates at the national level, we've called them policy subgroups, because even when looking at policy and how policy is being introduced, we found out that MPs who work on policies related to the energy sector, they work also independently. And also this doesn't mean that policies that are introduced are necessarily going to be implemented or executed. I'm going to talk about this later in the policy section. But in the policy group, there are 3 only MPs working on energy, and each one is working with a very different group. And at the local level, we looked at what the municipalities and the unions of municipalities are doing. So Beirut itself is in a bubble of actors working on a completely different strategy. So at some point, the current municipal council or the new municipal council of municipal Beirut very specifically, they tried to introduce a law that allows them to hire a company to generate energy, and not necessarily in a sustainable way or in an energy efficient way. And the law didn't pass because the Electricity Regulatory Authority was not there yet. And at the level of Dahi, or the southern suburbs of Beirut, we found that there's also a group with a very different group of actors that are operating under it. So the municipalities operate under the Union of Municipalities. The Union of Municipalities is a very key actor in this group. And it has, of course, its own contractors and its own consultants that are working very closely with it. Currently, in terms of energy, they are focusing on reconstructing the infrastructure in the 2 sites of the assassination of Sayyid Hassan Nasrallah and Sayyid Safiyuddin. Of course, they work with INGOs as well. And finally, if we look at what's actually happening on the ground and who are the most active actors on the ground, they're disconnected from all of these groups. So this group includes diesel generator operators, it includes companies that sell solar panels, and these are work very closely with the residents, unlike most of the public sector representatives at multiple scales. These are the current active groups. At the same time, we noticed a fading influence of 2 actor groups. The first one are the financial institutions that used to subsidize loans for solar energy that is hooked up for individual households, not for collectives. Of course, this is a result of the financial crisis, the financial collapse, and the collapse of the banking sector in general in Lebanon. We don't find it problematic because we believe subsidized loans for individuals is not a solution. But we find that what is more problematic is the fading influence of think tanks, standard-setting bodies, the syndicates such as the Order of Engineers and Architects, and standard-setting bodies such as LIBNOR, the LGBC, the Lebanese Green Building Council, and of course there are a lot of reasons why this happened. I'm not going to, it will take a lot of time to say why, but we believe that it's very problematic that these are the people who know the solutions, who have talked a lot about the solutions for decades, but their recommendations weren't implemented. And so the near energy future of energy governance, of course, the current cabinet realizes a lot of these governance-related problems, and that's why the first thing they did is establish the Electricity Regulatory Authority that is supposed to organize the sector. It's a positive move. Of course, it's not enough, and I'm going to talk later about what we can do about this. In terms of, so how does this translate into policy? So into policy, of course, a fragmented governance model will definitely breed fragmented policies. And these fragmented policies, as I said earlier, they have far-reaching practical implications. It doesn't mean that they are implemented. Also, there are no very clear plans for reconstruction right now, which is also a very major problem.
There's lack of monitoring. Even when there are good policies introduced, there isn't enough monitoring to make sure that they're being implemented. And that's why the reality on the ground has moved ahead of policy so far. There's also the issue of decentralization. So because the speeches of the president and the prime minister talked a lot about geographic decentralization, not renewable energy decentralization, we also looked at that and found that there's a de facto form of federalism, and unfortunately also the local actors in governmental institutions, they actually now want decentralization to sort of protect themselves, and so we're seeing a form of statelets that are actually continuously being formed. And of course, that's a result of decades of an absence of national leadership. This is not new. Even the prime minister and the president, they now they want, of course, to be national leaders, but because of the decades of the absence of national leadership, that's where the problem is coming. There's a cost, talking about policy, related to the build as was approach. So the current also cabinet issued a decree 410 earlier this year, and under it, Article 12 encourages residents to rebuild their homes exactly as they were before the war, including building violations. And this means we are going to recreate the exact same inequalities that existed. We are missing an opportunity in improving planning and design, in modernizing electricity grids, in reconstructing in an energy efficient way. If we're encouraging people to just rebuild their homes as they were, we're not encouraging them to build better. And of course, they're missing an opportunity in upgrading energy-related services, even though there were attempts by think tanks, INGOs, or even local NGOs like the LGBC to introduce policies for green buildings and new standards for energy efficient buildings. And the third component, so looking at how this In translates. 30 seconds, if Yeah, that's possible. I'll try to move very quickly. Okay, it's just that this question is a summary of the whole paper. Of course, I'm going to move quickly, but please, I could look at the paper because it has all the details. In terms of economy, public institutions are very underfunded, especially local governments, and there's a challenge for them to champion reconstruction because they're extremely underfunded. The policies do not consider financial implications on local authorities, and there's an issue of corruption, very specifically at EDL. Microfinance for energy transitions, very few attempts by INGOs such as UNDP to fund collectives, but it's not enough for very few INGOs to do that. And in parallel, the informal sector has recovered very quickly. So Qard al-Hassan and Jihad al-Bina are informal political organizations that have dispersed over $1.1 billion so far for people to renovate their homes and for rent, and they've used them, as Yasmina said, the same case to hook up back on diesel generators and for solar. And private generator operators have definitely recovered quickly because they benefited from the crisis. And there's a cost for this inaction because diaspora money, people don't have trust in governmental institutions anymore. So they're not investing in the country as much as they used to. And because I'm يعني تأخرت كتير, of course I can talk about what can be done, but of course you can look at it at the paper. We had very specific recommendations, and they are there's possibility to implement them because we've already discussed them with so many actors and representatives. And so despite this political fragmentation, I think there's possibility to implement so much from what's proposed. Thank you so much, Soha. We'll move to the policy recommendations in round 2, so there will be time to cover it. Thank you so much for giving us this very comprehensive overview of the fragmented governance model and the impact that has then on fragmented policies and the kind of parallel pathways that are currently being implemented.
Eric, we're going to move to you now. Your policy paper is really fascinating, and I encourage everyone to read it. And it really grapples with the issue of how decentralization of the energy supply, especially the abundance of solar panels that we're seeing in Lebanon, have widened inequality, making electricity a luxury only a privileged minority can access. And you propose regulating this system through public service principles of equality and solidarity. Can you explain in more detail the problems that the rapid growth of decentralized solar systems have caused, as well as the solution that you propose? In 8 minutes, please. Yes, thank you so much. So first of all, I would like to say that this work is something we elaborated with Alex Chaplin, who recently wrote a PhD on the topic. And so this is the main conclusions that we are drawing from our work and from a wider analysis also carried out in comparison with other countries, which I will mention in the next round of question. So what are the problems, and why did this boom of solar development created so much inequalities? First of all, yes, it accentuated social inequalities because solar panels are very expensive for the ordinary Lebanese citizens. And according to some studies, it's about 1 in 4 households only who could access solar panel in the recent phase, leaving the other with EDL or no EDL, and so the generators. Second, these households and companies who are able to install individual solar systems are going autonomous, maybe not fully autonomous, but it's creating a threat for EDL in the future, because it will erode their customer base, take revenues from EDL. And so we are left with a crumbling system where EDL, in the end, will have to raise its tariff for the ordinary citizens, who will not be able to access the cheap renewable electricity, and will have to pay probably for more for the centralized grid. Third issue, the DRE law, which is of course very welcome for encouraging the development of decentralized renewable energy, also risks in creating a segmentation of the market, with big customers being able to access more easily to the benefits of renewable energy, while small customer will have much difficulty to access to that. We can explain the details of these mechanisms, but I want also to highlight that the solar boom, in a way, resulted in the squandering of electricity, since many systems who are not injecting in the grid are producing energy that is not consumed at certain moment of the time. So there is a potential for better sharing that electricity. So what we contend is that the current electricity supply system in Lebanon is strongly heterogeneous, hybrid, and we call it pluralistic. And this will last for many years: conventional grid, generators, and individual solar panels. So how can we work with that? We contend that the traditional definition of public service is no longer possible. So, I mean, uniform service, uniform pricing is something that cannot work with such a pluralistic system. So how to refound it? We highlight 2 principles, one which is solidarity, the other one is equity. Solidarity, first, is socio-technical. It means sharing, pooling energy as much as possible. But it's also political. Solidarity is linked with citizenship, and it has to include social equity for those who cannot or cannot pay or cannot access service.
So how do we, and what we want to highlight as well is that these public service principles have been implemented in Lebanon historically since the Shiabist time, then also in some of the recent reform. For instance, the generators, the government has tried to impose a tariff, a recommended tariff, and a principle of transparency with compulsory metering, for instance. We know that it's not very easy to implement, but it is a principle. The same for the solar water heater program, which included provision for subsidies for the for solving the ordinary citizen, and also quality control. So what we propose 4 principles for rebuilding a public service infrastructure. First of all is the principle of balanced territorial coverage. Of course, rural areas need to receive support to develop solar microgrids, etc., because there is a lot of space for this, and it will reduce the pressure on the transmission grid. But also in cities, there is a need to encourage, for instance, the sharing of roofs in order to have cooperatives at the building levels, if possible. So transforming the municipal law or the building law to make that more possible instead of having only individual systems. Second big principle, it should be a principle of inclusive access. We need, for instance, I think we need to propose that people deprived from solar individual systems should get a subsidy to be able to buy at least, let's say, 30% of the cost of the investment for this. And also, there should be support for local microgrids to include small users. Third principle is a principle of quality control. The LCAC has implemented that for many years, but it should come back on this, because we know that during the boom, many systems were not on top quality. And the last principle is a principle of energy sharing, meaning that the authorities now have to try to, for instance, retrofit individual systems. We are about 5 years after the installation. We know that the batteries start to become not very good. And so there's maybe an opportunity to reconvert those systems into sharing cooperatives, so that the energy is shared instead of wasted. Thank you so much, Eik. That was exactly 8 minutes. So thank you so much for that. And yeah, I really, again, encourage everyone to read that paper, which addresses this issue of how can we make decentralization work for everyone. We're going to do another round of questions, but let's keep the answers brief this time, maybe 3 minutes each, so that we can have 15 to 20 minutes at the end for a Q&A. This round is going to focus more on some of the solutions that the researchers are proposing. Maybe Dana, I'll start with you. Based on your work and advocacy, what can you tell us about the Lebanese government's willingness to engage in serious energy reform discussions? And how are they, if at all, involving communities in these processes? And to what extent do you see a genuine commitment to building back better? شكرا. بالنسبة يعني مشروعنا، يعني هو في كتير، رح ارجع بلش من الاول. في كتير شغل لازم ينشغل، يعني يمكن من ورقة ياسمينة والورقة اللي حضرتها سهى واضح انه عندنا كتير اشياء لازم الحكومة تعملها او لازم القطاع يعني يقدروا ينفذوا. ضمن مشروعنا كان عندنا مجلس تشاوري
أعضائه البعض منهم موجود معنا اليوم، حضروا أوراق سياسية كمان موجودة على المدخل. كمان يعني من جملتهم أريك اللي ركز على موضوع اللامركزية، بس كمان في ورقة لوري عن عفوا استيراد النفط واستخراج الغاز، وورقات عدة عن اللامركزية، تنويع التمويل، وكمان عن الاشياء اللي لازم نشتغلها على موضوع شبكة الطاقة، شبكة الكهرباء عفوا. فبالتالي في كتير اشياء لازم تنعمل. بالنسبة لآري طبعا غير انه الدفش بموضوع إعادة الإعمار اللي الحكومة مسؤولة عنه، هو انه بالنسبة لقطاع الطاقة تفعيل دور الهيئة الناظمة وال يعني التطبيق الكامل للقانون 462. هودي إيش من البديهيات يعني، ولكن ما عم نشوف هالشغل، لأنه نحن بحاجة إنه نعيد الثقة بقطاع الطاقة بلبنان. إذا ما استرجعنا الثقة رح نضل بنفس الدوامة اللي هي إنه عنا سيستمين، عنا نظام الرسمي والنظام الغير رسمي اللي هو مولدات الكهرباء. فبالنسبة للمشاركة، وهذا إنه شكرا على السؤال، لأنه احد القصص اللي عم نشوفها هو انه منشان تفعيل منشان نقدر نحقق الشفافيه لازم نفعل المشاركه والتشابك مع المجتمع المدني، ومشاركتنا نحن كمراكز ابحاث، كاخصائيين استشاريين موجودين بمجال الطاقه، موجودين بالبلد، لازم يكون في تفعيل اكثر لدورنا، لانه نقدر نحن نتشابك مع وزارة الطاقة بشكل جدي أو بشكل يعني ديركت، راحت الكلمة عن بالي بالعربي، مباشر. فبالتالي هول الاشياء يعني تعطي مثل، اذا معي وقت تعطي مثل، انه من جمعتين صار في اجتماع مع اصحاب المولدات مع وزير الطاقه. المجلس الوزاري اصدر قوانين بالنسبه للمولدات. طيب كثير منيح، بس لازم وين دورنا نحن كناس اخصائيين؟ قلنا عم نشتغل على موضوع المولدات سنين. وين المشاركه والشفافيه؟ شو صار بهذا الاجتماع؟ ليه هن قدروا يجتمعوا معه والبلدات والمناطق ما عم تقدر تحصل على يعني اذن الوزير؟ فهيدا موضوع المشاركه واعاده الثقه بالقطاع ضروريه كثير، لانه قطاع الطاقه له بازمه من وقت ما خلصت الحرب الاهليه، يعني باوائل التسعينات لهلا. فهيدا الشيء بالنسبه لنا هو يعني لازم ينقال، ولازم يصير أولوية كمان عند وزارة الطاقة والبيئة. Thank you. لا, it's exactly on time. Thank you so much, Soha, and thank you so much for highlighting in particular the role that civil society can and should be playing in advancing energy solutions. Yasmina, moving on to you. In a context where the war is not over, where Israel is still launching attacks on infrastructure and on individuals in South Lebanon, and in a situation that remains unpredictable, how can we meaningfully talk about energy reform and reconstruction? And what are the key challenges to advancing energy justice and infrastructure rebuilding in such an environment? Is there any Okay, thank you. Is it on? Yeah. Okay, maybe I can start by just very briefly talking about what is happening on reconstruction. I didn't get the chance to do that. So the World Bank had made the assessment that reconstruction needs are about $11 billion. What's on the table right now are two things. The first one is the LEAP, which is the Lebanon Emergency Assistance Program, which is a sort of framework for reconstruction under which a lot of projects are supposed to go through to tackle mainly, or actually only, public infrastructure. The second one is what the government put its budget for 2026, and it is only $31 million out of the 5-point-something billion that is the budget. So if you look at what the World Bank had said, is that $3 to $5 billion need to be publicly financed. So what we have on the table is 1% of what needs to be done. So this is quite a challenging situation to be working with.
But I think there's a lot of things that can be done in the absence of the government and of the donors. This is something that came out of the interviews, which was the need to have a sort of independent reconstruction fund, and it's been spoken of by many people. And what could be done is that the diaspora could have a say in this. The diaspora is already investing a lot in the South and in the Bekaa, but this could be done through an independent, transparent fund where renewable energy can be prioritized and where other critical infrastructures can also be prioritized. The second thing for me is the importance of housing. Housing is not part of the World Bank Fund. There's currently no dedicated funding for financing. There's Jihad al-Bina, but we've seen what's been happening whenever there's whenever this group is trying to approach reconstruction. So housing is the priority. We can't invest in critical infrastructure and people don't have homes to be able to benefit from this infrastructure. And the third thing is, this is a model of Abricha. So I don't know if we have Hassan with us who's worked on the project, and we can discuss it later. And it also builds on something that Eric said, which is this idea of making use of what we have and connecting the systems. So this idea of interconnectedness. So whenever these renewable energy systems function, there's a lot of energy that is wasted. So how can we regain this energy, and what model can we use? And this is why in my report, I suggest the model of Abricha, which is termed, it's a virtual net metering system where the renewable system is connected to both the EDL and the generator grid. So when EDL electricity is on, households get electricity from EDL. When it's not, they get from the renewable energy system, and in between, the system can feed back into the grid. So now that we have the IRA, the Hay'a al-Nazmeh, there is hope for the DRE law to be implemented. If the DRE law is implemented, that means municipalities can be actors that actually give or sell through net metering electricity to EDL. So this is one way that we can look at the system and have more interconnected systems where there are less losses. The last thing, maybe just two things. Eric mentioned this lack of equity. So one way of addressing that is starting by identifying who are the vulnerable consumers. I think this is something that we do not address enough in Lebanon. We don't know who are the vulnerable consumers. We have registries, we have estimations. World Bank have estimations on what a vulnerable consumer is, but this changes geographically. This changes based on the jobs. For example, farmers are vulnerable consumers. So we need to start thinking about vulnerable consumers, and we need to start linking specific interventions to vulnerable consumers. For example, we know that there are exemptions to importing renewable energy panels. How do these exemptions translate into cost? We need to start thinking of this in terms of transparency, in terms of protection of consumer, and in terms of having public access to different prices of electricity when provided through solar energy. The last thing, this is something that an interviewee mentioned. It's something called energy performance contracts. So it addresses this idea of not building back as it was, and who will finance this. So this is basically a contract that happens with a private company that would invest either in renewable energy or in energy efficiency. It would have a sort of agreement where the consumers would pay this company. If it's energy efficiency, they can pay the difference of energy saved. And at the end of this contract, the consumer would have actual infrastructure in place that would help them deal with energy prices, or they would put a panel on their roof and they would pay them as entity. And I'm done. Thank you. Thank you so much, Yasmina. Thanks for the very detailed and tangible recommendations, and for this example of what can be done and what possible energy solutions can look like even in a very volatile context. Soha, one of the main challenges of post-war reconstruction is the complex issue of reconciling, on the one hand, building back quickly so that people's needs are met, and on the other hand, ensuring a forward-looking and sustainable vision that addresses the problems of the past. How did you grapple with this issue in your paper, and what recommendations do you have for balancing between both priorities?
First, the reality is that there aren't even short-term goals or fixes actually happening. So there's what we call in Arabic tirya. There are short-term fixes. There are no plans, and the people who are currently championing reconstruction are informal organizations, INGOs in very specific places, and the people themselves. So there isn't a clear plan, and that's the problem. It's not about how do we balance between short-term and long-term. There should be a plan that has short-term, mid-term as well, because the displaced people need to go back within, let's say, 3 to 4, 5 years, back to their homes, to their towns, and to their cities. And of course, a long-term plan that includes more policies or even execution and implementation of certain policies. Now, the first thing that should happen when we talk about a plan is that we really, really need to challenge the conventional approach of built as was. And that is how the state is working, and that's how political organizations are working, and that's how local organizations and public sector institutions are working. And we all know that this is not the solution. There should be a plan that looks at all of the issues. We already have recommendations. We've talked about recommendations for short-term, mid-term, long-term. We are already doing that. We did that in a policy dialogue earlier with representatives from public institutions, the energy sector, from INGOs. Some other institutions are talking with the people, and they know what the people need. There should be at least clear coordination lines also with people, or communication channels with people, and we do not have that. So the recommendations of the papers are very much grounded in what the reality is and in the practical realities, and they were discussed. And of course, I know that we're still talking about political divides and political fragmentation, but since we were able to have that dialogue with people from very diverse political backgrounds and come up with recommendations together, I think that it is possible to overcome these political challenges and to have a very concrete plan that looks at long-term, mid-term, and short-term goals. Now, of course, the challenges differ geographically. So in the case of the South, the war is still ongoing. It's very different from Beirut and the southern suburbs of Beirut. And that's why I think that if we focus on the areas that right now are not heavily bombed, like the southern suburbs of Beirut, and pilot reconstruction there, it might also, we can test whether or not it can work, these fixes. And then it might inspire other cities and towns. يعني شوي hopeful, the final notes. Thank you so much, Soha. Eric, we want to take advantage of your kind of expertise in not just the Lebanon context, but in other contexts as well. So in Lebanon, we're facing a collapse of both state institutions and energy infrastructure. Are there any other contexts you've studied or worked on where similar collapses were followed by meaningful energy reform? And what lessons, if any, can Lebanon draw from those experiences? Yes, thank you. Yes, indeed, I'm going to use the work done during a comparative project called Hybrid ELEC, where we investigated with colleagues, for instance, the case of South Africa and Jordan, which will be the two I'm going to talk about. In South Africa, there has been indeed a very strong energy collapse as well for at least 20 years. And however, the governance of the system is quite different with like EDL, public national utility called ESCOM, which face accusation of corruption and mismanagement. But at the mid intermediary level, there is a kind of administrative decentralization with municipalities, and in particular metropolitan municipalities playing a very strong role in distributing electricity. And so it's a public service at the municipal level.
And historically, municipalities have made a lot of get a lot of revenue from electricity to fund other services like water and other social services. So for them, having a system where electricity runs properly is very, very important. So in Cape Town, about 4 million inhabitants, so it's comparable to the size of Lebanon, let's say, or to Beirut. This is a very interesting case study. The municipality has been very pushing for renewable, and so they have incentivized companies and households to install solar panels, which are connected to the grid. And they manage so to minimize the impact of the energy trouble at the national level. They have pushed for digitizing the grid, making it possible for net billing and mechanisms such as what they call e-wallet, which makes a direct cash injection for the prosumers, for instance. So it's a very strong incentivization for diversifying the network. At the same time, they have also made huge investments in storage, either through pumped storage power station or a big battery system, so that they can minimize the effect of intermittent production. Lastly, they have also ruled the wheeling, so the production and consumption at distance. And they have limited wheeling only to the high and medium voltage networks in order to protect the low voltage network of the kind of saturation that could happen. And so this system has at some point got interesting results to smooth the transition toward a better system. I also would like to draw your attention to the case of Jordan. Jordan has not experienced a collapse such as South Africa or Lebanon. However, electricity was very, and still is, very expensive. And so this has created a space for the development of decentralized solar production. Which represent now quite a very big number, like probably 100,000 systems installed in the country. However, this boom has created several issues. First of all, financially, because indeed it cost the NEPCO, the national utility there, a lot of money. Second, it also saturated the grid at a certain time. So it needed regulation. And to monitor and to fine-tune the development of those decentralized systems, for instance, by introducing a grid charge, which did not exist previously, or also by introducing a new regulation still allowing the development of decentralized electricity for residential, for instance, but limiting it for the commercial actors. Lastly, what they have done, which is a very impressive policy, is a policy to promote the poor and small consumer to install solar system, PV system. Why? Because this customer pay the subsidized tariff. So it's a loss for NEPCO, for the national utility. And so making them autonomous is a way to reduce also the cost of electricity for the national company. So I think there is many lessons to be drawn from the Jordan case as well. And it's your neighbor, so maybe we should encourage the connection with them. Thank you so much, Eric. It's really fascinating. And there are definitely many lessons learned from other contexts who are facing similar issues.
I think we have now 10 minutes for a Q&A. We'll take several questions at a time. Is there someone passing around the microphones for the question? Yeah. تفضل. ثانك يو، يعطيكم العافيه. بيير خوري، مجلس الطاقه العالمي. بس في عندي 3 ملاحظات سريعين، واخر ملاحظه هي يمكن تفتح الباب شوي للنقاش اكثر. اول ملاحظه بكلمه الافتتاح قطعت فكره كتير خطيره ما لازم نمرقها صراحه. ذكر صديقنا نديم، مع كامل احترامي وتقديري ومحبتي للوالده، بس الوالده منا خبيره طاقه. هذا موضوع كثير اساسي وما لازم يقطع هيك بسرعه، ولا بيصير كل ما وزير الطاقه ورئيس الحكومه بده يعمل اجتماع بده يدعي الوالده على الاجتماع. لا، الخبره بالطاقه مش على مستوى الناس، مش صحيح هيدا الكلام ولازم تتوضح. اليوم منيح نسمع صوت الناس، بس الخبرة لا، مش عند كل الناس. فهيدي كمان نقطة أساسية. النقطة الثانية انذكرت، نسيت صراحة مين ذكرها، إنه مجلس النيابة أقر قانون اللامركزية الطاقة. كمان مش صحيح أبدا. الأقر هو قانون الطاقة المتجددة اللامركزية، فرق كثير كبير بالمفهوم، مش هيدا اللي أقر بالمجلس النيابي. لامركزية الطاقة مفهوم كثير كبير، ما في اتفاق أبدا بين القوى أو الناس اللي عم يشتغلوا بهيدا القطاع. في جزء كتير صغير أكر هو الطاقة المتجددة اللامركزية اللي بتسمح بتطوير الطاقة المتجددة. آخر نقطة بصراحة عم شوفها مع كل اللي قريناه بهالتقارير والمنشورات، يعني حقيقة يعطيكم ألف عافية. بس في نوع من الضياع بعد تعيين أعضاء الهيئة الناظمة. يعني ما عدنا نعرف شو بدنا نقول، لأنه خلص تعينت الهيئة الناظمة، هلأ شو بدنا نقول؟ يعني نوع بدنا مزارع شبعة جديدة. هلأ النقطة الأساسية هي بالمؤسسة الأم اللي ولا منشور ذكرها صراحة، اللي هي مؤسسة كهرباء لبنان. كل الدراسات والابحاث تبرم حول مؤسسه كهرباء لبنان وكانه هي يعني كانه بلديه بشمزين. يعني لا، الاداره الرسميه اللي هي المسؤوله عن تامين الكهرباء للناس هي مؤسسه كهرباء لبنان، والاداره الوحيده اللي ما عم بيصير بحث ودراسه وتعميق بعملها وبسبب الفشل اللي فيها هي مؤسسه كهرباء لبنان. وبعتقد هيدا الفكره الاساسيه، انه نفتح النقاش حول المؤسسه الام اللي هي مؤسسه كهرباء لبنان. ثانك يو. Thank you, بيير. بناخد بعد مداخلة أو سؤالين. تفضل. وإذا فيك تعرف عن حالك كمان. دكتور بسام طيب. دكتور بسام طيب، الأونر فاوندر لتاك وينرجي. ده المفروض يكون أصلا. ايه؟ لا مش ليش. ممكن يسأل. قرب. بح. اوكي نايس. في كم سؤال. اول شيء بتشكركم على الجهد اللي جهد كثير رائع، بس بدي التفت على كم نقطة. اول شيء إعادة الأعمار مش لازم يكون مثل ما كان، يعني لازم ناخذ بعين الاعتبار الكونسومشن لكل شيء، يعني التبريد، التدفئة، الطاقة، مش بس إنه كهرباء، حتى المي طاقة، الطعام طاقة، تصرف الإنسان بقلب البيت كمان طاقة، عمره طاقة، تفكيره كيف بفكر طاقة. أوكي؟ يعني بده يكون ديزاين تاع الإعمار شمولي، مش بس بالبيت، بالقرية، بالمدينة. الإحصائية اللي كانت نقطة تانية حول البي في كراك ودمج، أنا بتصور أكثر من هيك، لأنه في مناطق برايفت ما انحصرت، بلس إنه في بعض اللوحات فيها مايكرو كراك، هذه كثير مهمة، ما بتبين على النظر عادي، في مايكرو كراك. فيعني المفروض تاخذوا ريشيو أكثر، 5% 7% وات ايفر. بالنسبة بعد
المايكرو جريد is very very important. يعني كل شيء اسمه excess power فينا نستغله. أنا عملت مشروع كتير مهم من حوالي 10 سنوات يمكن. السبمرسبل بامب عندها excess power. يعني مثلا هي عندك 5 أشهر أوف ناخده، وبحالة الصيف قبل الإقلاع عندك باور شمس، وبحالة بعد الأوف عندك باور. ممكن ناخدهم على جريد نستخدمهم بطاريات وات ايفر. وبالميد داي كمان عندنا اكسس باور، قدرنا نسحب الاكسس باور والبامب ما مع خبر. يعني اللي بدي اقوله لازم نمشي efficient. حتى لو ركبنا renewable energy لازم يكون more efficient. حتى لو ضخينا مي لازم efficient، طعام efficient، transportation efficient، حتى نكون حضاريين. والتعاون صراحة كتير مهم. يعني أنا بعد بكرر شكري لكم. يعني بالأنانية للأسف 1+1 بيساوي 2، بس بالتكامل والتعاون 1+1 بيساوي 11. هيك ننجح أكثر ونقدم أكثر، لأنه صراحة العالم سبقنا كتير. إذا مشينا بسرعة 100 بس غيرك ماشي بسرعة 1000، يعني أنت بالنسبة له عم ترجع لورا. فبحييكم، بشكر جهودكم، نحن حاضرين أي تعاون. شكرا. شكرا كثير لك. ناخذ سؤال هون وبعدين تفضل. يعطيكم العافية. المهندس محمد درغام، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية. أنا بتشكركم على هيدي الدعوة بداية، وكان مفاجأة لإلي إنه يكون في حدا على البوديوم بعده عم يحكي كلمة العدو الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية على لبنان. فأنا بتشكركم أول شيء على هذا الموقف الكبير. أما بالنسبة لما يعود لإعادة الأعمار، أنا بقدر أقول إنه مش ما في خطط عند الدولة، ما في دولة لتعمل إعادة أعمار. وأعتذر اللي كلامي كتير ما بيعجبه، أنا بعتذر منه، بس هو هيدا الواقع، لأنه هيدي التجربة هيك عم تحكي. ما في دولة لتعمل إعادة أعمار، مش ما فيش خطط لإعادة الأعمار. والدليل بهيدا الشيء إنه نحن اليوم قدرنا نعمل عدد كتير كبير من الأعمار. قدرنا نرمم 94 ألف وحدة سكنية بالضاحية الجنوبية، قدرنا نرمم شوارع متكاملة ورجعناها أحسن مما كانت، مش مثل ما كانت مثل ما أعطيتنا إياها الدولة. قدرنا نردها أحسن مما كانت، لأنه كان عندنا خطة أصلا أثناء الحرب إنه نحن بدها تخلص الحرب اليوم بنفس النهار بدنا نكون عم نفتح شوارع وعم نرد الناس لبيوتها. اليوم اللي كتار ما بيعرفوه إنه اليوم انحكى عن إعادة أعمار وانحكى عن منظمات دولية بدها تساهم بإعادة الأعمار. أنا بطرح سؤال. نحن قلنا من 2024 لليوم أنا بسمع بقرض اسمه 250 مليون دولار بنك دولي. يا أخوان، أنتوا بتعرفوا وينه؟ بعده لليوم مين عمل دراسة؟ أنا وصلت مع الجهات المعنية إنه بعطيكم دراسات بتقبلوا وتعمل عليها أوديت. قال لا، ما بيقبل مجلس المال والأعمار. يعني نحن كجهات فاعلة وكسلطات محلية بنترك الناس بالطرقات لحتى الدولة بهيدي اللحظة تفكر بدها تعمل إعادة أعمار أو بدش تعمل إعادة أعمار؟ هذا سؤال كتير كبير انطرح، وأنا هون حبيت ثيره، لأنه الموضوع مش واقف بس على إعادة الأعمار. اليوم اللي مبين أنه بعد ما توقف إطلاق النار، المناطق اللي تضررت والأضرار اللي صارت أكثر ب30 و40 مرة، والمناطق اللي دخلها العدو الإسرائيلي بتفوق مئات المرات المناطق وقت وقف إطلاق النار. واليوم الدولة عم بتقول انه بالسياسة عم بتقول انه انا اعادة اعمار بديش اعمر لانه الحرب ما انا عملتها، بس في دمار صار بعد توقف العدوان. لليوم الدولة بعدها غايبة حتى عن اعادة الاعمار للدمار اللي صار بعد وقف اطلاق النار، اللي هي بتعتبر حالها مسؤولة عنه الدولة. هذا بالباب الاول. بالباب الثاني فيما يعود ل 11 مليار تقرير البنك الدولي، بتصور انه هول التقارير شوي مبالغ فيهم. هول التقارير
انه 11 مليار فيما يعود للي راح من الدولة. اما فيما يعود للمصاريف اللي انصرفت على كهرباء لبنان، هي ما انصرفت على شركة كهرباء لبنان، هي انصرفت دعم للكهرباء بكهرباء لبنان، هي ما انصرفت على شركة كهرباء لبنان، انصرفت دعم للمازوت للقطاع الخاص وكهرباء لبنان. ومن هون نحن ما بدنا نحمل الشركة، بعتذر أنا هون مش مدافع عن حدا، ما بحمل الشركة، بحمل الحكومات المتعاقبة بدعم تسعيرة الكهرباء، لأنه هي اللي دعمتها وهي وصلت مؤسسة مثل مؤسسة كهرباء لبنان لهيدي الحالة، مثل ما هلأ عم بيحاولوا يوصلوا البلديات لنفس الحالة. يعني هن اليوم أنا عم بحكي باسم بلديات، بعتذر أقول بالضاحية الجنوبية يقطن 800 للمليون مواطن، يعني أنا ب 20 كيلومتر مربع عندي مليون مواطن. أنا بقول إنه الدولة عم بتجرنا، الدولة عم بتجرنا إنه مفلس مثلنا مثل غيرنا. اليوم اللي بيقول إنه الدولة المواطن فاسد، لا مش دقيق المواطن فاسد، الدولة بس تعمل واجبها مع المواطن وتنزل تجبي المواطن بيدفع، بس وقت الدولة ما بتنزل تجبي المواطن مش رح يدفع. كلنا بنعرف هيدا الشيء، حتى برا بأوروبا اللي بيتغنوا هن نفس الشيء مثلهم مثلنا، بيقطعوا لهم الكهرباء. تتفضل، عم بحكي كهرباء وبحكي مي وبحكي كل شيء، لو قادرين يقطعوا التليفون اليوم مين منا بيقطع تليفونه بدقيقتين بينزل بيدفع. مش دقيق الكلام انه المواطن ما بيدفع بمنطقه وبمنطقه ثانيه كمان، حتى كمان ضوي عليها. المواطن مواطن وين ما كان، بالشرق وبالغرب وبالشمال وبالجنوب، وقتها ما حدا بيطالبه ما بيجي بيدفع، وبكون هو اخر شيء عم يهرب من هيدي المسؤوليه. رح اعطي مثل، انا عندي مشروع مي بالتنسيق مع وزاره الطاقه والمياه، خزان مي بالوزاعي بيوزع مي على العالم بسعر الدوله اللبنانيه، هو عقد آه، حق بالإدارة للمي. أنا بجبي 98% بالعشوائيات بالمي، يعني دليل لا، لأنه بقول له بقطع لك المي، المواطن بيلتزم وبيجي بيدفع. آلية إعادة الأعمار لليوم لم تقر، أنت أهون شيء كانت الدولة اللبنانية تقر إعادة أعمار، ما عم بتقر إعادة أعمار. آلية إعادة الأعمار بعد الدولة اللبنانية مقرتها. فعشان هيك بقول لانه نحن اليوم قاعدين هون مثل كانه عم نجلد بحالنا كبلديات، ناسنا ما بتنطر، وانا ما لك خليها تنطر، وانا بتصور بيوصل قرض البنك الدولي يمكن يكون مش معاوز منهم شيء، والله لا يعوزنا لهم. لانه انا اسف اقول انه الحكومات المتعاقبه كانت عم تشتغل على مستشارين من قبل الجهات الدوليه، وليس مستشارين للدولة اللبنانية، كانوا مستشارين جهات دولية، وهول المستشارين بنفذوا أجندات الجهات الدولية، ما بنفذوا أجندات الدولة اللبنانية ومصلحة الدولة اللبنانية. وشكرا. شكرا أستاذ محمد على مداخلتك. ناخذ بعد مداخلتين وبعدين نعطي الكلوزنج ريماركس للبانلست. ناهدة خليل، ناشطة بيئية. سؤالي أنه أول مرحلة من بداية إعادة الإعمار هي رفع الأنقاض. ونحن اليوم عم نحكي عن آلاف الألواح الشمسية ويلي مخلوطة بالنفايات، يعني مواد العمار، وعم ينرفع هالأنقاض. وكلنا بنعرف إنه لهلا لحد معلوماتي يعني إنه لهلا ما في بالعالم اكتشاف شو ينعمل بألواح الطاقة الشمسية، وببلدان كتير من العالم عم يطمرون بمحل بانتظار يخترعوا شيء أو يلاقوا طريقة لإعادة تدويرهم أو لحتى يعني ليخففوا الأضرار البيئية على المناطق اللي فيها. نحن شو هلا عم نحكي بانل، نحن هون وعم نحكي عن إعادة الإعمار وعم نركز كتير على الطاقة المتجددة من الألواح الشمسية. فشو الرؤية؟ شو بدنا هلا بعرف انه رفعوا الانقاض وعم بيطموا فيهم، يعني مثل العادة عم بيطموا البحر على امل كمان يصير في عنا اكبر مساحة للبنان ونعمل نطوره عقاريا. بس اليوم هيدا كلياته له اثر بيئي كتير خطير. شو عندكم حلول او شو في طرح؟ شكرا. شكرا ناهدة. آخر مداخلة بعدين نعطي الكلمة. أنا مداخلة سريعة، ما عندي سؤال بس تعقيب على نقطتين زميل
موضوع شركة كهرباء لبنان أساسي ولازم تكون موجودة، يعني هي جزء من الإيكو سيستم السياساتي اللي لازم نرجع نطلع عليه ونفكر كيف لازم نعم يعني نعيد تأهيله، نرجع نركبه بطريقة أو بأخرى. والنقطة الثانية هي اللي ما بوافق عليها أبداً، إنه فكرة الديتاتشمنت بين الخبراء التقنيين وبين الناس والمجتمع اللي عم يستخدم هالمواد هيدي كلها. قد ما كان الخبير والحلول التقنية عظيمة، إذا ما قادرين أمي وأمه وأم كل شخص هون وستي وجدي والعائلة كلها تتعاطى معها وتلبي لها حاجاتها وحاجاتها المتغيرة، ما بينفعنا. فهذا التواصل ضروري، وضروري يكون موجود، وضروري يكون الحلول التقنية adapted للناس، مش العكس. طبعا. مش العكس. شكرا. I think we've run out of time, but there's a break afterwards so we can continue the discussion. I just want to give our panelists just 1 minute closing remarks each to reflect on some of the questions and interventions from the audience. We had two questions around how do we look at EDL in this context of reconstruction and the role of EDL in the future. We had a question about the environmental impact of the rubble and particularly the solar panels that have been destroyed. And we had some interventions as well about the abdication of the responsibility of the state to the damage that happened during the war, but also since the ceasefire. So let's start with you, Dana, very, very briefly, please. بس رح أعلق على نقطتين كل واحد باختصاصه. بالنسبة لموضوع شركة الكهرباء، وشكرا كتير أستاذ محمد. هلأ هي ورقة الموقف تبع المبادرة العربية رح نراجعها، هي بصدد المراجعة، خاصة بالنسبة اللي رح ينطرح اليوم ورح يتم نقاشته اليوم. وكمان في دايما المجلس التشاوري اللي حكيت عنه، وكتير ورشات عمل رح تضل تناقش موضوع الطاقة بلبنان، ومنراجع موضوع موقف قاري بالنسبة لشركة الكهرباء. الموضوع الثاني هو انه بدي ادعي استاذ بيير انه نوسع خيالنا وقت اللي بنحكي شو يعني خبير طاقة. بلا امه لنديم وامي وامها لزينة خبرة طاقة، لانه بالمعدل الشخص بلبنان بيعرف قد ايه في امبير جاي واصل على بيته، كم امبير واصل، وبيعرف كم امبير كل غرض بالبيت بيستعمل، من الغسالة للسشوار للبكوة. هيدي خبرة بالطاقة. هلا منا خبرة تقنية، بس هي خبرة الممارسة اليومية بالطاقة، وهيدي نحن شغلة فينا نستغلها، لأنه كل المجتمع اللبناني صار كتير بيفهم بالطاقة. ما هيدا الشيء مزبوط، وبتمنى انه نكون موسعين خيالنا شو يعني واحد خبير طاقة، وانه عندنا ممارسة يومية مع الطاقة كتير انه حميمية اكثر من معدل مثلا شخص ببريطانيا او بامريكا او بحال دولة اوروبية. I agree. بس لا، كرمال شركة مؤسسة كهرباء لبنان بالريبورت بعتقد أنا وسهى في أكتر تركيز على الشركة، بس هلا ما لحقنا يعني. حتى إذا بنحكي عن القرض تبع البنك الدولي، يعني بعتقد يعني ما في حدا حكينا معه قالنا إنه هيدا مش تبع إعادة الأعمار، تبع اللي مركز على الكهرباء. بعتقد ما في حدا قالنا إنه في شيء يعني essentially غلط فيه، لأنه بيركز على شركة كهرباء لبنان وعلى يعني ترجع مؤسسة تكون أقوى وفي مساعدات كتير لها. فهذا الموضوع بأجري كمان. كرمال السولار بانلز والريسايكلينج، معك حق في كتير. هلا يعني هذا شيء كتير صعب، وبعتقد المشكلة اللي أكبر إنه بعد في كتير سولار بانلز موجودين يعني بتضيع، في حتى يعني بتضيع ما قدرت تشيل كل الربل، يعني في كتير ضياع محطوطين، يعني بتضيع عندي حاطينهم حتى المحمية. في مشكلة كبيرة، وفي ضياع بعتقد ما عم بيوصلوا له. وبعد يعني باللون على الريكونستراكشن اول شيء عم بيركزوه هو على الربل، بس بعدهم ما وصلوا على كل المطارح. فهيدي مشكله كبيره،
ما بعرف إذا في له حل، ما بعرف إذا حدا تاني له حل. فكر لي حل، بس thank you لأنه ضويتي على المشكلة. Thank you, Yasmina. أنا بعتبر إنه سؤاله هو جواب على سؤالك، فهو أكيد الحل منه بس إنه نحن نرجع نركب طاقة شمسية. نحن بدنا نفكر بتخفيف الاستهلاك، وتخفيف الاستهلاك هو بيلحقه فكرة إنه هل نحن بدنا نعمل إعادة الأعمار كما كان؟ الناس بدها إعادة أعمار كما كان لأنه بدها المحافظة على النسيج الاجتماعي، وهيدا مفهوم، وبدها تحافظ على حقوقها، وهيدا مفهوم. بس بنفس الوقت إذا فينا نحن نرجع نبني أحسن، ونرجع نبني أحسن، يعني أنت تخيلي بيتك تقدر تفوت عليه الشمس لدرجة إنه أنت منك مضطرة تضوي البيت كل الوقت، بفوت عليه هواء لدرجة إنه أنت ما بتضطري كل الوقت تكون مدورة المكيف، في عندك انسوليشن، وفي اشياء بالقانون موجودة بس بدنا تطبيق. هو التطبيق كمان هو أساسي، والرقابة على تطبيق كيف عم بيصير العمار بشكل عام بلبنان هو أساسي، مش بس بموضوع إعادة الأعمار. فالتخفيف من الاستهلاك، وهون كمان بنفوت مش بس بالرقابة بس بتطبيق بعض القوانين. يعني نحن في قانون اللي هو بيعمل انرجي اوديت، انرجي اوديت بنقدر نعرف كل مبنى قد ايه بيستهلك طاقة، وفي ضرورة جدا انه يبلشوا الانرجي اوديتس لحتى يخف الاستهلاك. هلا بموضوع اللامركزية بس بدي أوضح إنه نحن ما كنا عم نحكي عن لامركزية الطاقة، خصوصا بالبحث يلي أنا اشتغلت عليه. كنا عم نحكي عن اللامركزية الجغرافية، لأنه لما بلشنا بالبحث كان بخطاب الرئيس وخطاب رئيس الحكومة كتير ضووا إنه بدنا نعمل لامركزية بالبلد، نطبق قانون اللامركزية الجغرافية، ونحن كنا عم نشوف بحالة طبق كيف بيأثر على قطاع الطاقة. هلا مع الوقت ما تطبق وما بقى في حديث عنه، صرنا بغير محل. بس لما حكينا مع البلديات واتحاد البلديات صاروا يقولوا لنا انه بتعرفوا شو، نحن بدنا اللامركزيه. هون الرئيس هو موجود وبيقدر ياكد على كلامي، ونحن عايشين اللامركزيه وهي جزء من الواقع تبعنا، ومش نحن ما بدنا الدوله الدوله ما بدنا ايانا، بس تنفرجي قديش عن جد في انقسامات بقلب كل اللي حكينا عنه بالجوفرننس وبالحوكمه قديش موجود، وقد ايه في حاجه هون. بس لارجع لك انه نرجع عن جد نحن نحط ايدنا بايد بعض مره تانية. بعرف قديش التحديات كتير كبيره، بعرف انه في رؤيه شوي شيطانيه تجاه الحكومه بمحل. بدي بس نحن نطلع على القصص، قعدنا مع بعض وحكينا مع بعض وفكرنا مع بعض بشو الحلول اللي نحن ممكن نحطها. نحن عنا الأجندة تبعنا، يعني تبعنا اللي حطيناها سوا. فهيدي الأجندة إذا نحن نضغط على تطبيقها بيكون جيد. واكيد في تحدي اليوم انه نحن الكهرباء لازم تجي، عفوا لازم المصاري تجي على البلد لتبلش اعاده الاعمار، ولازم توقف الحرب. بس اذا نحن بنكون بلشنا بشو هن نوع الاصلاحات اللي لازم تصير بقطاع الطاقه بالوقت اللي غيرنا فيه عم بيجيب المصاري، تمام، بنقول شو هي الحاجه، حكينا عن قديش البلديات ما معها مصاري، وحكينا على أهمية إنه يكون في عندها كمان إصلاح مالي بقلب مؤسساتها. فهيدا كله تطرقنا له. فأنا عن جد بس هيك كختام، عن جد بتمنى إنه نطلع من هيدي الأوضة عن جد عم نحط الأولوية للناس ولمصلحة الناس، لأنه الناس ما قادرة بقى تتحمل هيدا الانقسام، وفي حاجة إنه نكون حاطين إيدنا بإيد بعض. Yes, thank you very much. Very interesting discussion and questions. I just have two last comments. One, regarding the environmental impacts of the destructions. I think we need to tackle more specifically the issue of batteries. It's not only the panels, it's really the batteries. And this issue of batteries is not just for the place where systems have been destroyed. After 5 years, 5 to 10 years, we know that the batteries, depending if it is on lead or if it's lithium, will have to be changed. And for lithium, there is barely any solutions. So this is a very, very strong challenge that needs to be planned by the government, the Minister of Environment, etc. So this is the first point, very important to think about. The second point is indeed EDL is the key. Sometimes because of the past and the failures of EDL, I think there is sometimes a temptation to get rid of EDL because with privatization, etc.
I think it's very important that a state utility strengthen its expertise and also strengthen the duties that it is carrying out, like transportation, but also distribution. Currently, the cities of Lebanon, and specifically Beirut, cannot be powered without EDL. So it's very important to consider it as certainly something that needs to be reformed and strengthened, but not to get rid of it. Thank you so much. شكرا كثير للمناقشين والمناقشات، شكرا كثير للحضور ولمداخلاتكم. سوري أخرناكم شوي عن البريك، بس كان الحديث كثير مهم. So please thank me again. Join me in thanking the panelists. Thank you so much. Thank you. Thanks, I really